kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waa doodii ugu adkayd ee sanadka 2025 gabagabada ah inta aan xasuusto ka dhacday qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka doodan ayaa waxay u dhaxaysay safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Abuukar Baale iyo safiirka xukuumadda Israel doodan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii Israel ay intiraaf ay ku dhawaaqday inay Somaliland siisay dowladda Soomaaliya markaa kulan degdeg ah ay isugu yeedhay golaha ammaanka haddaba waxaanu barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa nuxurka iyo dulucda doodooda hadal haynta faraha badan dhalisay iyo qodobada waaweyn ee labada dhinac ay isla soo midba oo dhinaciisa soo bandhigay safiirka hadlay Israel u fadhiya ayaa markuu dhamaystay ayuu Abuukar markaas uu yiri arrintan inaan ka garnoqo oo ka jawaabo ma ahanay joogsan maayo jiifsan maayo he didn't actually put it that way laakiin wuxuu yiri muhiimad ayay ii leedahay inaan arrintan ka hadlo maadaama maashaan qaranka Soomaaliya ku matalayo haddaba waxaan ku dulmarayaa inta hore qodobada safiirka uu soo bandhigay Israel dabadeedna waa idiin sii deynayaa videoga si aad u maqashaan oo aad u aragtaan idinka laftigiinu dabadeedna Abuukar Baale ayaan u gudbinaa wuxuu yiri safiirku waa Israel xiriirka naga dhexeeya ayuu yiri anaga iyo Somaliland ma aha mid curdano oo maanta bilowday oo markaas haatan bilowday ma ahan waa mid soo yaala oo jiray ayuu yiri muddo dheerna soo socday markii Somaliland intaysan ku biirin Somaliland koonfurta ayuu waxa uu yiri waxaynu ka mid ahayn Israel 35 wadan oo markaas Somaliland u intiraafay wasoo hadalka u dhigay inay tahay dawlad madax bannaan ayaynu ka mid ahayn oo taariikh fog oo soo yaala ayaa naga dhaxaysa qodobka labaadna waxa uu sheegay 80 dawladii militariga ahayd inay xasuuq ba'an u geysatay qoyska reer Sheekh Isaxaaq taasuna ay dokumentigeedii oo qoran uu maanta yaalo bal wuxuu sheegay inay tahay well documented si fiican in loo weeleeyay dokumenti laga diyaariyay oo markaa tacadiidihii iyo xasuuqii la geystay ay ku qoran yihiin maantana la heli kara ayuu yiri qodobka dagaalkii 88 qodobka saddexaad waxa uu yiri labadii bishii May 1990 halkan maanta aynu fadhina ayuu yiri ayaa waxa safiirkeennii markaas halkan fadhiyay waxa uu soo bandhigay dokumenti uu kaga hadlaya xuquuqul insaanka dhibaatada dowladda militariga ay u geysanayso burburkii Hargeysa barakicintii iyo waliba dalalkii shacabka burburgeeda ee reer Somaliland gaar ahaan beesha istaaqo ka hadlayo loo geystay ayuu yiri marka intiraafkeenu ma ahan ayuu yiri mid iska yimid maanta waa mid markaas heshiiskaas waagaas soo bilowday oo fog ilaa ay haatan soo socday haatan waxa noo muuqata ayuu yiri Somaliland inay qaan gaadhay isla mar ahaantaasna 30 sano aan ilaahdee oo markaas dimuqraadiyo iyo stability iyo deganaansho iyo xasilooni ay ka jirtay waxaynu aragnaa ayuu yiri annagoon cidna ku xumeynaynin in maaragtay ay u qalanto Somaliland in ay markaas aynu intiraafno hadalkiisa qaybta saddexda qodob aanu ka soo qaadanay dulucdoodu intaas ayay daaran tahay af Soomaaligu waa markii baa la yiri ciddii af Soomaaliga iga barisay badan oo idinka ka mid tahay xagga hoose ay ku soo qortay waxaan ka booday hadii la yiraahdo waa kan sidoo hadalka u dhigay inta aan Abuukar Baale oo sanadna ka daba qaadan haye codku dheeraanaya waxay kadib Israel's engagement with Somaliland has a long and consistent record. In 1960, when Somaliland emerged as an independent state, Israel was among 35 countries that formally recognized its independence. In the late 1980s, under the regime of Siad Barre, Somaliland's civilian population was subjected to mass atrocities. Entire cities were destroyed, civilians were deliberately targeted. These crimes are now widely recognized as the Isra genocide. At the time, Israel was the only country to formally raise these atrocities in this very council. On May 2nd, 1990, Israel's then acting permanent representative, Yochanan Bain, submitted this letter to this very council, warning of grave human rights violations in Somalia, including the destruction of Hargeisa and the targeting of civilians. This document forms part of the official record of the Security Council.
That record underscores the consistency of Israel's engagement, grounded in concern for human rights, accountability, and legal principles. That history provides essential context for the discussion surrounding Israel's recognition of Somaliland today. Let me be clear, Israel's recognition of Somaliland is neither provocative nor novel. It is a lawful, principled acknowledgement of a long-established reality, consistent with international law and aligned with the values that this council is meant to uphold. Mr. President, Somaliland's modern political history is clear and well documented. On June 26, 1960, the former British Somaliland Protectorate attained independence as the state of Somaliland. In the days that followed, prior to its voluntary union with the Trust Territory of Somalia on July 1, 1960, Somaliland was recognized by 35 states, including the United States, the United Kingdom, France, China, Egypt, Ethiopia, the Soviet Union, and Israel. Somaliland entered that. So, qodobadii hadda idiin sheegay iyo xogaa yaroo kale ayuu ka hadlay. Haatan waxaynu gurubinaa Abu Karbaale videoga oo dheer hoos baan idinku soo qabanayna ciddii waqti u hayso doonaysa inay daawato doodii 50 daqiiqo ahayd waatan. Waa kan Abu Karbaale oo ka hadlaya saddexda qodob oo uu sheegay markaas inuu doonayo inuu Abu Kar ka hadlo. Additional remarks in my capacity as a Somali representative of Somalia to directly address the claims made by the representative of Israel who spoke before me. I will make 3 points, Excellency. First, actions of occupying power in Palestine and indeed in the broader region are well documented. These actions constitute clear violations of international law. What we see today and time again are acts to terrorize civilian populations and crimes against humanity and forced displacement of a whole community, starvation of innocent people, and killing and maiming hundreds of thousands. And someone doing all these things are lecturing us today what they call genocide and things like that. hadalkaas ereygaas xasuuq ama genocide halkaas iigu hay because doodda meesha waxa soo rogaal celiyay ereygaas inuu heeban u malaynaya waanu isla wada eegi doonaa Abu Kar meeshii la rabay in uu la islahaan idaahdee Soomaaliya ayuu u doodayaa doodiisii waxa uu bilaabay sidii qaybtii horeba waxa uu difaacay oo markaas u hadleen idaahdee Soomaaliya kaliya ma hadlin shacabka reer Falastiin ee barbageedana oo hadlay wixii qisa ka dhacay oo ognahay waxa uu sheegay Abu Kar in shacabka reer Falastiin Israel gaajo ay u dishay dhibaato ay geysatay ereyga wuxuu isticmaalayaa terrorize oo in la argagixiyo shacabkaas weeraro gaajo silic saxariir rafaad kumanaan kun in la dilay dad nin sidaas oo sidaas ku xarno waa sida Abu Kar hadalka u dhigay ayaa annaga wuxuu nagala hadlayaa nugu eedeynayaa xasuuq inaan geysanay ayuu Abu Kar leeyahay laakiin halkan kuma ekaanaya Abu Kar weli wax waaweynaya u soo socda waxa uu leeyahay xukuumadda Israel waxay dishay 70,000 oo qof ayay dishay oo dumar caruur iyo dhaqaatiir inta bahda caafimaadka ka mid iyo waliba dad xanuunsan oo isbitaallo ku jira shakhsigaas ayaa waxa uu anaga noo sheegayaa xasuuq iyo genocide in ay jirto dhageyso waa kale markan I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. If we want to talk about genocide, it's Israel that's committing on our own eyes every day. He represents a government that killed more than 70,000 people, civilians, including children, women, elderly, doctors, and other health workers, and patients in hospitals, destroying infrastructures, deliberately starving people in Gaza. To come before us, esteemed council, and accuse Somalia of committing genocide is just ridiculous and it's unbelievable. The other thing that I want to add is in adigoo wuxuu yiri waxay infrastructure-ka ay burburisay Israel ay infrastructure yani daarihii iyo guryihii iyo wixii qasab ku yaalay dhulka dhigtay ayuu yiri shacabkana si bareera oo cad ayay gaajo ugu dilaysaa marka
waxaan la yaabay ayuu yiri oo aan la rumaysan karaynin la liqi karayn la qaadan karaynin adigoo sidaasa in aad annaga lagu eedeysid inaan xasuuq geysanay waa kan mar kale He has no idea what Somali is. Soomaaliya waxa ay tahay ma yaqaano lamana socdo anaa cashar kuu dhigaye in dhegeyso eedaynta aad soo jeedinaysidna waa mid selective ah adiguna maskaxdaada aad ka keensatay Where Somalis are and what Somali stands for. I think the history is a selective history that he has just generated on his own mind. Let me give you some lessons on this. There is a systematic, it's a troubling, Somalia is one country, one people, one religion that fought together for independence from the colonial. And Somalia is again one that's fighting terrorist organizations in the Horn of Africa as a one group, one religion, one ethnic group. And then when you say the Somaliland, that was a British Somaliland, it was two regions, the Northeast region and Northwest region. And now Northeast region is part of which is 45% of the land and the population are part of the federal government of Somalia. What we're talking about is Northwest, which is also having a problem. Half of Northwest is now older region, which is close to the Djibouti border. And they are totally against what the Isaq people that you say, Isaq genocide. And there was no such genocide in Somalia that took place. Somalia had a civil war, and the civil war has its own effects. And we believe the civil war was also financed from outside. So halkan waa meesha dooda Abuukar ay ugu adag tahay weeyaan oo uu arrinta ku wajahayo xasuuqii 1988kii safiirku uu yiri xasuuqaas ayaa dhacay is well documented qoys gaara ayaa lala beegsaday oo la xasuuqay maatadoodii iyo carruurtoodii la laayay Abuukar waxa uu leeyahay Isaac baa la laayay la xasuuqay such things oo dhacay ma jirto ayuu yiri Soomaaliya waxa ka dhacay dagaal sokeeye dagaalkaas oo dhibaatadiisa iyo dhibkiisa watay isla mar ahaantaasna waxa uu yiri dagaalkaas wuxuu ahaa mid dabadda laga maalgelinayo oo laga horinayo ayuu ahaa awdal state-na waxa ay ka soo horjeedaan arrinta gooni istaaga waxa gooni istaaga aaminsanna waxa ay tahay waqooyi galbeed oo keliya hadalkiisu sidaas ayuu dhacaya gabagabadii ayaanu joognaa waa kan mar kale to come to this place and lecture us humanity and genocide and human rights and independence and democracy and we know what you're doing on a daily basis is just an insult and I cannot take it without responding to this. waayahay Abuukar waxa uu yiri sidaas xaaladoo ah inaad inta halkan timaadid aad annaga cashar loo dhigtid ku saabsan bini'aadanimada iyo xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida kama joogi karinin inaan ka jawaabo ma ahane waa insult ayay nagu tahay gaf iyo meel ka dhac ayay nagu tahay ayuu leeyahay umana adkaysan kara inaan ka jawaabo mooyaane halkaas ayuu hadalka Abuukar uu ku dhamaanayaa safiirku eegaya iyo asagoo eegaya iyo caalamka oo daawanaya oo idinku aad ka mid tihiin dadkii laga yaabo qaarkiin aad horey u aragteen qaarna haatan ay arkayaan waa hagaag daawadayaal mar kale hoosta waxaan jeclaynaa ka xariiqo wax ku turjumaynaa waa luqadana anagu aanan lahayn haddii erayadaas aan turjumnay aad isleedihiin wax qaladaa ku jira hoos noogu soo qora habi waxaan ku nahay inaanu saxro wixii la khalday laakiin sidaan ugu habbooneed islahay waa loo tafsiiri karaa ayaanu idinkugu tafsiirnay waana labada qaybood oo ka koobnaa doodaana uguna duxda badnayd uguna xoogga iyo culayska badnayd ee buuqa iyo qalalaasaha dhalisay waxaan jeclahay hadda inaan ku weydiisto inaad ra'yigaaga hoos ku qortid sidaad u aragtid labada doodood sida ay u dhaceen iyo ciddii markaas guushu ay raacday ama doodoodu ay adkeyd ra'yigaaga saliimkaa hoos nagula wadaag si aan barnaamijyadan iyo kuwo kale kuu sheegino daawade alaaba Brit Somali TV ku xirno waa mahadsantihiin daawadayaal nabadgelyo